In this video, we'll see le présent de l'indicatif, and more precisely, the présent de l'indicatif when it is used to express a proverb or a general truth. So we will use le présent de l'indicatif to express a proverb or a general truth. So let's take some examples now. So first case, to use the present to express a proverb. L'habit ne fait pas le moine. So this is a proverb. In English, as you can see, it's slightly different because we use this don't judge a book by its cover, but direct translation will be clothes don't make the monk. L'habit ne fait pas le moine. So in that case, we use the verb faire in the present form. As you can see, it's the third person of the singular, l'habit, so fait. L'habit ne fait pas le moine. L'argent ne fait pas le bonheur. Same thing here. L'argent ne fait pas le bonheur. The verb is faire. We will use it in the present form. Fait, third person of the singular. L'argent ne fait pas le bonheur. L'habit ne fait pas le moine. L'argent ne fait pas le bonheur. So let's have a look now when we are using the present, le présent de l'indicatif to express a general truth. Ce n'est pas bon de fumer. Ce n'est pas bon de fumer. Same thing here, we will use the verb être. It should be in the present form because it's this general truth and it's in the third person of the singular. Est. Ce n'est pas bon de fumer. Ce n'est pas bon de fumer. Il faut toujours écouter ce que les gens ont à dire. And so in that case, it's exactly the same thing. We are going to use the present form. Il faut, so it's the verb falloir in the third person of the singular. So il faut, and then on, it's the verb avoir, third person of the plural here, les gens ont. Il faut toujours écouter ce que les gens ont à dire. Ce n'est pas bon de fumer, il faut toujours écouter ce que les gens ont à dire.